Good morning viewers, I am Lata Lakshmi. In this video session we can see the lesson 4 theoretical concepts of operating system. This session covers the half of your portion. Remaining half of the lesson we can see in video part 2. So to watch my lessons, press www.youtube.com and search button type Lata CS Tutor and you will see the page like this. Press the subscribe button and press the bell icon to get instant notifications. And the topics we are going to see is software introduction, software types, operating system introduction, operating system advantages, operating system types, OS characteristics, multiprocessing operating system, time-sharing operating system, distributor operating system. We can use the term OS for operating system. Short term for operating system is OS. And introduction to software. A software is a set of instructions that perform a specific task. It interacts basically with the hardware to generate the desired output. And the types of softwares are two types: application software and another one is system software. Actually, basically software is a set of instructions to perform a specific task. And we can see what is application software and what is system software. Application software is a set of programs to perform a specific task for users. For example, MS Word is the application software to create text documents, and VLC Player is a famous application software to play audio, video files and many more video interactions. Example, student scorecard, tally, railway reservation. அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூசர் ரெக்குயர்மெண்ட்காக எழுதுனா அது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் கார்டு. ஸோ வி ஆர் ரைட்டிங் த அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ப்ராசஸிங். அண்ட் டேலி நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தெரியும், அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர், அக்கௌண்ட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ரயில்வே ரிசர்வேஷன், ட்ராவல்ஸ்க்காக, ரயில்வேஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூசருக்காக எழுதுனா அது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். So system software is a type of computer program that is designed to run the computer's hardware and application programs. For example, operating system, language, processor. Simply we can say ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டரோட பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸுக்காகவும் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்காகவும் எழுதுனா அது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். எக்ஸாம்பிள், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்குங்க? யூசரை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அது ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். ஆன்டிவைரஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, நார்தன் ஆன்டிவைரஸ், K7. ஸோ சிஸ்டமில் இருக்கிற அன்வான்ட் ஃபைல்ஸை, அன்வான்ட் வைரஸை டிலீட் பண்ணுறதுக்காக அது ஒன் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். கம்பைலர்ஸ் மிஷின் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக, லிங்கர் ஹெடர் ஃபைல்ஸை லிங்க் பண்ணுறதுக்காக, அந்த மாதிரி சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸுக்காக ப்ரோக்ராம் எழுதுனா, சாஃப்ட்வேர் எழுதுனா அது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். நெக்ஸ்ட்டு, வாட் இஸ் operating system? An operating system is a system software which serves as an interface between user and a computer. So operating system in the lesson operating system இருக்குல்லையா, so இது வந்து it's comes under system software. so இது எதுக்காக அப்படின்னா யூசருக்கும், யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணுது, தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது. ஸோ this
This controls input, output, and other peripheral devices such as disk drives, printers, electronic gadgets, etc. The function of operating system include file management, memory management, process management, device management, and many more. So, இப்போ different OS பார்ப்போங்க. Personal computer. In personal computers, we are using Windows, Unix, Linux. In mobiles, we are using the operating system that is Android. In mobile phones, we are using Android. In Apple mobiles, we are using iOS. iOS is the operating system in Apple mobiles. Next topic, uses of operating system. To ensure that the computer can be used to do exact if what the users wants it to do. Easy interaction between the user and computers. Starting computer operation automatically when the power is turned on, when the process booting is going on. Controlling input and output devices. Manage the utilization of main memory. So these are all the advantages of operating system. To control IO devices, booting process, interaction between the user and the computer hardware, so etc. are the uses of operating system. So usually this question comes under 2 more questions, so you better read it. Next, types of operating system. So we can classify the operating system as single user and multi-user operating system. In single user operating system, it allows only a single user to perform a task at a time. At a time, only one user is allowed to use the computer. For a user, a task is a function such as printing a document, writing a file to disk, editing a file, or downloading a file, etc. So example, MS-DOS is an example for single user operating system. So single user operating systemல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரை அட் அ டைம் ஒரு யூசர் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபைலை சேவ் பண்ணுறது, பிரிண்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு யூசர் மட்டும்தான் அட் அ டைம் யூஸ் பண்ண முடியும். And in multi-user operating system, such as computers and laptops are allow same data and application to be accessed by multiple users at a time. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா at a timeல many users support பண்ணும். The users can also communicate with each other. So அந்த users, இப்போ user 1 diploma students, user 2 mechanical students, so இவங்களும் interaction பண்ணிக்கலாம். So example, Windows, Linux and Unix are examples for multi-user operating system. So single user ka example DOS, multi-user ka example Windows, Linux and Unix. And typesல இன்னொரு type இருக்கு, multiprocessing operating system. This is one of the future of operating system. It has 2 or more processors for a single running job. Processing takes place in parallel, that is known as parallel processing. So இதுவும் உங்களுக்கு 1 மார்க்ல கேட்குற question. Multiprocessing OS is also called as parallel processing. ஸோ நீங்கள் மல்டி யூசரையும் மல்டி ப்ராசஸரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். மல்டி யூசரில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் எ டைம் மெனி யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மல்டி ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே யூசர் தான், ஒரே ஓஎஸ் தான், பட் மல்டிபிள் ப்ராசஸை அட் எ டைம் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு யூசர் வேர்டில் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஹி கேன் யூஸ் த இமெயில் ஃபெசிலிட்டி. He can browse on web browser and also he can run the antivirus software. So at a time, one user performing more than one process is known as multiprocessing operating system.
The next major type, time sharing operating system. This is one of the feature of the operating system. It allows execution of multiple tasks or process concurrently. For each task, a fixed time is allocated. This division of time is called time sharing. The processor switches rapidly between various processes after a time is elapsed or process is completed. So time sharing operating systemல CPU கோர்ல இருக்கும், நிறைய யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, டைமை ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மல்டி யூசரும் டைம் ஷேரிங்கும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் தான். ஸோ இதுவும் மல்டிபிள் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சிபியூ டைமை ஷேர் பண்ணுறாங்க. பட் அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா, அது அட் எ சேம் டைம்னு இருக்கும் மல்டி யூசரில். பட் இன் டைம் ஷேரிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட் டைம் இஸ் அலோகேட்டட் ஃபார் users. user 1க்கு ஒரு டைம் இருக்கும், user 2 different time, இது different time slot. So time slot will be different in time sharing operating system, but multi user operating systemல at a same time அப்படின்னு வரும். ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். Distributed operating system, இதுவும் one type of operating system தான். This features takes care of data and applications that are stored and processed on multiple physical locations across the world over digital network, that is internet or intranet. So this actually என்ன இது distributed operating system என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட டேட்டாபேஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன்டர்நெட்டில் இல்லைன்னா இன்ட்ராநெட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங், ரயில்வேஸ், ஏர்லைன்ஸ். ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கம்பெனியோட டேட்டாபேஸை செவரல் லேப்டாப்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியில் டேட்டாபேஸ் இருக்கிறனால நீங்கள் ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டேட் போர்டில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க, ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க, பட் ஈவன் ஐஓபி ஏடிஎம்லேயும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா, அந்த டேட்டா பேஸ் இன்டர்நெட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறனால. ஸோ அட்வான்டேஜஸ், the user at one location can make use of all resources available to another location over the network. Many computer resources can be added easily in the network. ஈஸியாக another resource நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பிரிண்டர், ஸ்கேனர், உங்களோட டேட்டா, எவ்ரிதிங் ரிசோர்ஸஸ். Improves the interaction with the customers and clients and reduces the load on the host computer. So next topic, key features of operating system. இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். உங்களுக்கு இது 5 மார்க்ஸில் கேட்டால் நீங்கள் 1 by 1 எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதர்வைஸ் இஃப் த கொஷின் இஸ் asked in 2 mark, you can write this points. So key features of operating systems are user interface, file management, memory management, fault tolerance, security management, process management. We can see each feature one by one. So the user interface should be user friendly. ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, அது எப்படி இருக்கணும். இட் ஷுட் பி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷுட் பி satisfy the customer needs based on their needs. யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட தேவையெல்லாம் பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷுட் சேவ் த யூசர்ஸ் ப்ரீவியஸ் டைம். ஒரு ஒர்க் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷார்ட்டாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். கமாண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணுறது, விண்டோஸ் வர்றது, டயலாக் பாக்ஸ் வர்றது. விண்டோஸ் தான் பெஸ்ட் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்.
Create graphical element, that is graphical user interface oda explanation. That is menus, windows, tab, icons and reduce typing work will be added advantage of operating system. So simple சொல்லணும்னா operating system ரொம்ப user friendly-ஆ இருக்கணும். Next, memory management. Memory management is the process of controlling and coordinating computer's main memory and assigning memory space to various running programs to optimize overall computer performance. ஸோ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட மெயின் மெமரிக்கு எந்த ப்ராசஸை அலோகேட் பண்ணலாம், எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணலாம், எந்த இடத்துல அலோகேட் பண்ணலாம், ஸோ எங்கே ஸ்டோர் ஆகும். ரேமில் இப்போ 1 GB ரேம் 2 GB ரேம்னு இருக்குது. ப்ராசஸ் ஒரு 10 ப்ராசஸ் வருது. எந்த ப்ராசஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். முக்கியமான 3 டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் யூஸிங் த மெமரி. ஹூ அப்படிங்கிற கொஷின்னா எந்த ஜாப், விச் ஜாப் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் த மெமரி. டிட்டர்மைன் விச் ப்ராசஸ் அண்ட் டேட்டா கம் இன் அண்ட் கம் அவுட். ஸோ மெயின் மெமரியில் எந்த ப்ராசஸ் உள்ளே வரணும், எந்த ப்ராசஸ் வெளியில் போகணும். And allocation of memory blocks in RAM portion. This is your RAM memory. It is a continuous blocks. We can store the data at the top and also we can store the data at the bottom. So எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். Next, security management. The major challenge in computer and software industry is to protect users' legitimate data from the hackers. The operating system provides 3 levels of securities to the user end. ஸோ செக்யூரிட்டினால ஈஸியாக சொல்லலாம், நம்மளோட சிஸ்டமில் இருக்கிற டேட்டாவை யாரும் நமக்கு தெரியாமல் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதை நம்ம செக்யூரிட்டி லெவலில் நம்ம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அது 3 லெவல்ஸில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். 1 is file access level. We can save the file with the password protected mode, read mode. யாராவது ஓப்பன் பண்ணாலும் ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ரீட் ரைட் ஹோல் அப்படின்னு அக்சஸ் இருக்கு. யூ கேன் செட் த அக்சஸ் மோட் ஆஸ் ரீட் ஒன்லி to protect some unwanted corrections or deletions from unauthorized access. And next level, system level. Whenever another user, உங்களுக்கு தெரியாதவங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணும் போதே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் சிஸ்டம்குள்ளேயே என்ட்ரி ஆக முடியும். தட் இஸ் சிஸ்டம் லெவல். அண்ட் அனதர் ஒன் நெட்வொர்க் லெவல். whenever your file is accessed through internet, you can set some goals. copy only, read only, write only. அந்த மாதிரி நெட்வொர்க் லெவல்லையும் you can provide the access modes. ஸோ செக்யூரிட்டின்னு கொஷின் கேட்டால் இந்த 3 இம்பார்ட்டண்ட். And the next important feature of the OS is fault tolerance. The operating system should be robust. When there is a fault, the OS should not crash. Instead of OS have fault tolerance capabilities and retain the existing state of the system. So இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூசர் அப்படின்னாலே ப்ரோக்ராம்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபால்ட்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ 5 ஃபால்ட் பண்ணால் என்னோட கம்ப்யூட்டர் ஹேங் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஈவன் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபால்ட்ஸ் அக்கர் ஆனாலும் அது அதோட ஸ்டேட்லேயே கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணும். ஸோ இதுதான் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தி சிஸ்டம் ஷுட் பி ரோபஸ்ட். எவ்வளோ எரர்ஸ் பண்ணாலும் இட் ஷுட் நாட் கெட் ஹேங் ஆர் கெட் ரீஸ்டார்ட். ஸோ அதுதான் ஃபால்ட்டு டாலரன்ஸ். Next one, file management. File management is an important function of OS which handles the data storage techniques. The OS manages the files and folders
directory system on the computer. Any type of data in computer is stored in the form of file or directories or folders through file allocation table. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸில் அடிக்கடி கேட்பாங்க. வாட் இஸ் எஃப்ஏடி? எஃப்ஏடி மீன்ஸ் ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள். ஸோ விண்டோஸில் எக்கச்சக்கமான ஃபைல்ஸு டைரக்டரிஸ் எவ்ரி திங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு எல்லாமே ஒரு டேபிளர் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள். இந்த ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிளில் என்ன எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைல் நேம், type, that is text file or binary file. Next is size of the file. Next is starting address and accessing mode. அதாவது இது read mode, write mode, என்ன accessing mode, hidden mode, அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் ஃபேட்ல இருக்கும். ஸோ இதுவும் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ். The fat stores the general information, file name, type, size, starting address and accessing modes. So what are all the information stored in the fat அப்படின்னா இது எழுதணும். With this part 1 explanation is over. In part 2 video we can see process managements and 4 different algorithms are used. First in first out, shortest job first, round robin technology based on priority, Windows, Unix, Linux, Android, and remaining we can see in video 2. To watch my lesson, subscribe my channel. If you like this video, press like button and also press the bell icon. Thank you.